Oh mein Gott. Ja, das war heute mal ein ganz anderes Video. Ich teste gerade ein bisschen die Kameraperspektiven und versuche einfach mal was Neues aus. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das soweit gefällt oder was euch nicht dran gefällt. Wie gesagt, ich versuche den Kanal ständig weiterzuentwickeln und immer besser zu machen. Und deswegen habe ich das heute mal so gemacht, wie ihr es jetzt gesehen habt. Ja, und ihr kennt das. Probiert den Burger mal aus. Die ganzen Infos stehen wie immer in der Videobeschreibung, also sprich die ganzen Soßen und Rezeptzugaben und Zutaten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin und tschüss.